This is a conductor, spherical conductor of radius a అని తీసుకున్నాను. నేను పైన ఇంకో కండక్టర్ తీసుకుంటున్నాను. మనకు రెండు కండక్టర్స్ కావాలి కదా. So this is the another conductor whose radius is b అనుకుంటున్నాను. Okay, so this is a spherical conductor, spherical conductors, two conductors of radius a and radius b and this one concentric spheres. So these are the concentric spheres now. Okay, what is the first step? Assign the charges. So inner sphere పైన నేను ప్లస్ q అనే చార్జ్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇవి కండక్టర్స్ కదా. The charge will lies over the surface of the conductor. Remember, charge అంతా కూడా యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. రైట్. అవుటర్ స్పియర్ పైన నెగటివ్ చార్జ్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను. అంటే నెగటివ్ చార్జ్ ని అసైన్ అంటే the charge will be uniformly distributed on the surface of the conductor. అంతేనా? Okay, right. Now what is the direction of the electric field now? From positive to the negative. Is this electric field is uniform? Non-uniform. Uniform అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంతా కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటే then it is a uniform electric field. ఇవి ప్యారలల్ గా లేవు, అంతా కూడా డైవర్జెంట్ గా ఉన్నాయి. So it is a non-uniform electric field. కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. non-uniform electric field అనేది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. మరి వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? చార్జెస్ ని డిసైడ్ చేయాలి. రైట్. మనకి కావాలంటే బయట పాజిటివ్ లోపల నెగటివ్ మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు మరి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఐ యామ్ కన్సిడరింగ్ ఏ పాయింట్ P హియర్ which is at a distance of r. సో ఈ పాయింట్ P దగ్గర నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. సో హియర్ at the point P with a radius of r I am taking a sphere, ఒక Gaussian sphere తీసుకుంటున్నాను. So let us consider this point is a Gaussian sphere. What is this one? It is a Gaussian sphere. To find out the electric field at point P, I had considered a Gaussian sphere of radius r, small r. Okay, apply the Gauss law. Surface integral E bar dot ds bar is equal to q enclosed by epsilon naught. Okay, so E is constant at every point on this Gaussian surface. Surface area of the Gaussian sphere, it is equal to what is the q enclosed. ఈ Gaussian sphere లో charge ఏది enclose అయి ఉండాలి? పాజిటివ్ charge లేదా q. So q by epsilon. What is the surface of the Gaussian sphere? Surface area of the Gaussian sphere 4 pi r square. Sphere kadna? So 4 pi r square. R is the radius of the Gaussian sphere. 4 pi r square. It is equal to q by epsilon naught. So therefore E value ఎంత అవుతుందా? E value వచ్చేసి by cross multiplication 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. So E depends upon the r value. What is r? R is the distance of the point P from the center of the sphere. Right? అంటే r value change అవుతూ ఉంటుంటే E value కూడా change అవుతూ ఉంటుంది. So therefore E it is variable. It is not constant. So second,
ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, we have to assume the charges assumption చేసుకున్నాను. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి నేను ఏం అజంప్షన్ చేసుకున్నాను, గాస్ లా ని అజంప్షన్ చేసుకొని చేస్తాను. ఓకే, by applying the Gauss law, I had calculated the electric field and finally I had found that electric field it is variable. Third step ఏంటంటే potential difference between these two spheres కదా. Okay, so this is the second step. Third step చూద్దాం. Since E is variable, potential difference వచ్చేసి integral minus E bar dot d r bar ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. Now let us consider theta value 0 అనుకుంటే potential difference between the two spheres it is equal to, I am taking the magnitude here, magnitude తీసుకుంటున్నాను. I want only the potential difference value. So integral E value is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into dr. మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేయాలి, లిమిట్స్ తీసుకోవాలి కదా. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ స్పియర్స్ అంటే ఫ్రమ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ A నుంచి రేడియస్ ఆఫ్ B వరకు మనం లిమిట్స్ తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ A టు B. Okay, right. So therefore potential difference it is equal to q by 4 pi epsilon naught or constant, q by 4 pi epsilon naught or constant, integral from A to B, right, r power minus 2 dr. Now integral r power n form like that, r power n plus 1 by n plus 1 hai. The potential difference it is equal to q by 4 pi epsilon naught minus 1 by r and the limits are from A to. Ite kada manaku vachedi r power minus 2 plus 1 ante minus 1 by minus 2 plus 1 minus 1. Oh, now here delta V is equal to q by 4 pi epsilon naught of apply cheste will get 1 by A minus 1 by B వస్తుంది కదా. మైనస్ చేస్తే లిమిట్స్ ఏమవుతాయి, రివర్స్ అవుతాయి, A by B అంటే 1 by A minus 1 by B. Is that clear? All right. సో ఇంకా కొద్దిగా సింప్లిఫై చేద్దాం ఈ ఈక్వేషన్ ని. డెల్టా V is equal to q by 4 pi epsilon naught of B minus A by A. So potential difference find out చేద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, చార్జెస్ ని అజంప్షన్ చేసుకోవాలి ప్లస్ q అండ్ మైనస్ q. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. థర్డ్ స్టెప్ potential difference ni find out cheyali. What is the fourth step now? C is equal to q by delta R. Definition of the capacitance. C is equal to charge on the positive plate ante plus q by delta V. Ante delta q by ante cross multiplication cheste finally you will get here q by delta V, cross multiplication 4 pi epsilon naught into AB by B minus E. So that is the formula for the capacitance of a spherical capacitor. So capacitance of a parallel plate capacitor, first one anukuntunana. Capacitance of a parallel plate capacitor, second one. Sorry, for the second one, for spherical capacitor. Spherical capacitor C is equal to 4 pi epsilon naught of
AB by B minus E. Remember the formulas. So spherical capacitor का capacitance, spherical capacitance का capacitance value with the C is equal to 4 pi epsilon naught AB by B minus C. Okay, let us see the next one. Capacitance of a isolated sphere అన్నాడు అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఒకటే కండక్టర్ ఉంది అనుకుందాం లోపల. Capacitance of a isolated conductor, spherical conductor. అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన ఓన్లీ వన్ స్పియర్ ఓన్లీ, రైట్? ఒకటే స్పియర్ తీసుకొని చేయాలి. సరే, దిస్ ఇస్ a sphere of radius r అనుకుంటున్నా. సో దీనిపైన నేను పాజిటివ్ చార్జ్ స్టోర్ చేస్తున్నాను కండక్టర్ పైన, and it is uniformly distributed over the surface of the conductor. సరే, సో ప్రీవియస్ కేస్ దానికి ఇప్పుడు చెప్పేదానికి రెండింటిని కంపారిజన్ చేసుకొని చేస్తున్నాను నాన్న. ఇందాక వచ్చేసి లోపల ఒక స్పియర్ తీసుకున్నాం, బయట ఒక స్పియర్ తీసుకున్నాం కదా, రైట్? ఇది లోపల ఉండే స్పియర్ అనుకోండి, ఓకే, ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. అంటే ఏ వాల్యూ ఎంత? క్యాపిటల్ ఆర్, కంపేరింగ్ టు ద ప్రీవియస్ కేస్. ఇంకో స్పియర్ తీసుకోవాలి, ఆ స్పియర్ ని నేను ఎట్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటాను. Let us consider another sphere, it is at infinity. Another sphere of radius infinity. Is that clear? ఎలా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేది దీన్నే, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ స్పెరికల్ కండక్టర్ ని. కాకపోతే ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. B is at infinity. So let us consider a concentric sphere of radius infinity. And comparing to the previous case, therefore here A value is equal to capital R and B value is equal to infinity. Correct? Right. We know that for the spherical capacitor, C is equal to 4 pi epsilon naught of AB by B minus A. This is nana. Direct substitution cheyagadu. Direct substitution cheste infinity అయిపోతుంది. Capacitance of a conductor infinity అవ్వదు కదా, ఎంతో కొంత లిమిట్ ఉంటుంది గ్యారెంటీగా, depending upon the size. So what I am doing here, B common this. Now here B and B get cancelled. Now apply the B value. So therefore C is equal to 4 pi epsilon naught, A value is equal to capital R.
ante. That is the capacitance of a isolated spherical conductor. 4 pi epsilon naught into R. Simple, right? So capacitance of isolated spherical conductor is 4 pi epsilon naught into R. So capacitance of parallel plate capacitor is C is equal to epsilon naught A by D. For a spherical capacitor, C is equal to 4 pi epsilon naught of AB by B minus C. And for the isolated spherical conductor is C is equal to 4 pi epsilon naught into R. What is R? R is the radius of the sphere. Now let us consider two spheres, two conductors, concentric spherical conductors of radius nearly equal. అంటే ఇందాక నేను రెండు స్పెరికల్ కండక్టర్ తీసుకుంటున్నాను కదా, స్పెరికల్ కెపాసిటర్, రైట్? సో కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ spherical capacitor whose radius are almost equal. జీరో అవుతుందా? ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అన్నది కానీ ఈక్వల్ అని తీసుకోలేదు కదా. A, B. Left. Here it is approximately equal to B, but it is not exactly equal, approximately equal. అంటే therefore B minus A చేస్తే some value ఉంటుంది కదా, ఆ వాల్యూ నేను D అంటాను. Left. B minus A is equal to D అని తీసుకున్నాను. Left. So therefore C is equal to 4 pi epsilon naught of AB by B minus A place లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? C is equal to 4 pi epsilon naught into A approximately కదా, రెండు కూడా A తీసుకోండి. A square by B minus A is equal to D. Okay na? So here 4 pi A square, 4 pi R square. What is that one? That is the surface area of the sphere kada. 4 pi R square is the surface area of the sphere. Ante surface area of the sphere A. Okay, so 4 pi A square plus the capital. So C it is equal to epsilon naught A by D. ఇది ఎక్కడ చూసారు? అంటే ఇలాంటి మన స్పెరికల్ కెపాసిటర్ తీసుకుంటే it is similar to the parallel plate capacitor. The capacitance of such a type spherical capacitor, it is similar to the parallel capacitance of a parallel plate capacitor also. So fourth one, spherical capacitor whose radius are almost equal.
C value is equal to epsilon naught into A by, it is similar to the parallel plate capacitor.